Good evening and good afternoon for our people who are joining Edward on this live video. I'm sorry for this mishandling because I have no experience in Telegram. I've been working before on Facebook, Messenger, and other formats, but this one, maybe I have to start learning how to use it from now on. As Edward said, I am one of the Circassian activists in the Circassian community around the world. I have the pleasure to meet all of you and to talk to you about whatever is needed and whatever possible to talk within the limited time we have. I joined the Committee for the Restoration of the Statehood of the Peoples of the North Caucasus that was founded during a conference in the European Parliament in November 2023. Other than that, maybe Edward has explained to you in Russian. I'm sorry, I don't speak Russian, but I have authored 3 books so far. I just repeat their names. The last one was Circassia and Ukraine, 2 nations, even Russian genocide can't destroy. The second one was the Circassian miracle. And the third one, Circassia born to be free. I have experience since the 1980s in activism and in joining certain groups and writing on internet and writing articles and so on about Circassia, the Caucasus, and even all the people who were victims of the Russian atrocities. May I translate it? Значит, господин Башкауи приветствует всех нас, благодарит за приглашение, кратко описал свои издания, публикации и готов ответить на наши вопросы, которые скоро появятся. Значит, он начинал свою деятельность, общественную деятельность в черкесских диаспорах, начиная с 1980-х годов. Остальное я уже поставил, его краткую биографию, чтобы вы понимали, чем он занимается. Mr. Bashkawi, a lot of people do not know about Circassians. Can you briefly tell us how many million people remaining around the world? How many of them are living inside Circassia and what to expect? I will translate this question to auditorium so you will be able to answer us on this question. Значит, я задал господину Башкауи вопрос следующий. Значит, сколько проживает черкесов в мире? Сколько проживает на родине? Как вы видите, например, благоденствие Черкесии? Yeah, go ahead. Thank you. You know, this event reminds me of the first interview that I had with you in January 2016. And of course, we discussed so many things at the time. And as you have asked right now through your question, that I would like to tell
people who don't know about Circassians. Circassia is one of the nations that is located in the northwestern Caucasus and got a history of thousands of years, even before the Russians have established an entity. Circassia was at certain times as a place that many big powers were looking forward to control that strategic area on the Black Sea. But the last one was the Russian Empire, which started a war against the Circassians in 1763. That war extended for 101 years until 21 May 1864. And it is important to know that that was the longest war Russia has ever had with any of the nations around Russia. And Russia doesn't mention this. They don't want to give the credit for the Circassians that they were be able to resist the Russian aggression for that long time. But during that time, the Russians started coming to Circassia as invasion from the east and the west. And bit by bit, they, at the end, after 101 years, were able to capture Sochi, which was the last capital city of Circassia, and that was in 1864. When the Circassians had to admit the capture of their city, and the Russians had occupied all Circassia, they were at the time when they lost half of their population. They used to be 4 million people, but they lost 2 million during that extermination war. At the end, in 1864, they had been deported to the Ottoman Empire, most of them, maybe 90% of them, and 10% only were able to stay in their homeland. But all Circassians had to leave their homeland, original homeland, either to the Ottoman Empire or beyond the Koban River, because the Russians wanted Circassia without Circassians. May I translate this part, and then we go further? Значит, Черкесия существовала задолго до появления Российской империи в регионе, друзья мои. И первые боестолкновения начались в 1763 году между черкесцами и российскими, скажем так, силами. И это переросло в полномасштабную войну, которая продолжалась 101 год. Последняя столица Черкесии – это Сочи. Сочи – это последний был оплот, в который в 1864 году полностью практически Черкесия была упразднена. И большая часть черкесов была депортирована, выживших черкесов была депортирована в сторону Османской империи или за реку Кубань. Вот приблизительно в таком ключе развивались события у этого народа, начиная с 1763 года. Черкесия всегда представляла из себя проблему для больших империй, и вот результатом этого явилась вот трагедия этого народа. Yes, please, thank you. Go ahead.
Right. So from there, the Circassians, when they were deported, 90% of them were taken to the Ottoman Empire on rickety ships. Many of them were drowned and lost in the Black Sea. The people who arrived to the Ottoman ports at the time, some of them were in Anatolia, some of them were even taken to the Balkans, to Bulgaria, Romania, because they were under the Ottoman Empire's control at the time. So, большая часть черкесов, just a minute, I translate. I will synchronize translate, so I will not be behind you. I'm sorry. Большая часть черкесов была, значит, вывезена морем на очень старых и некачественных кораблях. Многие черкесы утонули в Черном море. И они были расселены по всем окраинам Османской империи. Часть из черкесов была поселена аж вплоть до Балкана. На Балканский полуостров, в сторону вот Сербии, Хорватии, вот в эти места там они были поселены. Yeah, go ahead. Thank you. I have to mention here that that Russia wanted to get rid of the Circassians, but at the same time, the Ottomans wanted the Circassians. There was kind of a trend or exchange of population. So the Ottomans wanted the Circassians to go and live in remote areas of the Ottoman Empire that it couldn't control at a certain time. They wanted the Circassians to go to the Balkans to defend the Ottoman Empire, and they wanted some of them to go to the eastern part of the Mediterranean, towards Syria, Jordan, Lebanon. At that time, they wanted to guard the Hajj caravans and Hajj travelers going from Turkey to Medina and Mecca, because at that time there were the local people on that way, or in that Hajj road. They were attacking the Hajj groups, and that was a big headache for the Ottomans. Черкесов расселили, кроме других окраин Османской империи, расселили также на восточных окраинах Средиземного моря, в том числе Сирия и Иордания. И черкесы охраняли караваны, которые шли на хадж в Мекку. Черкесские кавалеристы охраняли, обеспечивали законность и правопорядок на этом пути и как бы защищали юрисдикцию Османской империи по пути людей, которые шли на хадж. Да, вот основное занятие черкесов тоже было. There is a question from one of our Circassian guys. Can I ask that question? Okay, I did not finish this one. Oh, sorry. Okay. Oh, I'm so sorry. Yeah. Let me finish answering this one. Yeah, and, definitely. I'm so sorry. I'm ready to take anything. So only 10% of Circassians stayed in their homeland, as I said, and now they are living in spread all over their original homeland in so-called Circassian republics or enclaved areas of Russians, or you could say they are Russian administrative areas. But they are not living in areas or republics that they are even adjacent to each other. They just wanted people to spread over. They don't want them to live in one place. The total Circassians in their homeland now, approximately 800,000. The total Circassians around the world, more than 7 million. And most of them are living in Turkey, because originally when they went out of their homeland,
they were taken to Turkey, and from Turkey they were distributed all over the place. I will translate now. Уважаемые друзья, сегодня на территории Российской Федерации, на территориях, которые контролируются российской администрацией, проживает около 700 тысяч черкесов в различных областях Российской Федерации, но большая часть проживает в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Это основное место компактного проживания черкесов. Остальные разбросаны по территории Российской Федерации. Черкесов в мире более 7 миллионов, и всего лишь 10% черкесов проживает на исторической родине. Большая часть черкесов проживает на территории Турецкой Республики сегодня. Остальные, значит, разбросаны, как и мы, в принципе. Турция, Сирия, Иордания, США, Великобритания, европейские страны и так далее. Yes, thank you. Go ahead. When Circassians were taken out of their homeland, the Russians wanted to populate the area again by foreigners, by people from different origins. And it's something funny that they were exchanging with the Ottoman Empire the population. They were giving them the Circassians and taking back Armenians and Greeks at certain time. I talked with Edward about it before, and it is documented, of course, according to documents being handled between the Ottoman Empire and Turkey and Russia. May I translate? Значит, черкесы были выселены со своей, оставшиеся черкесы были выселены со своей исторической родины на территории, как ранее сказал господин Башкауи, Османской империи, а армяне и греки Османской империи были депортированы, соответственно, на территорию исторической Черкесии. Вот откуда появились на Черноморском побережье черноморские греки, армяне, вот там в Абхазии, Сочи, вот был произведен обмен населением, то есть нелояльное туркам население уже Османской империи перешло в Черкесию, а нелояльное к Российской империи население перешло уже на территории Османской империи. Thank you. New settlements were put or made in Circassia to bring people from Russia, from the Cossacks, the Greeks, the Armenians, and others. And now I can take the question you talked about. Значит, Черкесия в основном была заселена инородцами, а именно то есть не аборигенами этой земли, то есть армянами, казаками, запорожцами, которые тоже были отправлены на окраины Российской империи. И вот был произведен, скажем так, полный обмен коренного населения между историческими регионами. There is a Circassian guy who wants to ask a question. He says, Fahus Apshi on your language, and he's asking, how are living the Circassian in Jordan today? How strong is their national identity? And is there a danger of assimilation of our ethnical group? This is one of our active Circassian members. He just asked me, he wants to... Значит, I will say this in Russian to audience. Значит, вопрос такой, как живут черкесы в Иордании сегодня? Насколько сильно сохраняется их национальная идентичность? Существует ли угроза ассимиляции? Вот этот вопрос был задан господину Башкауи. Thank you. Спасибо за вопрос. Thank you, my brother Circassian, for asking the question. In Jordan, there are more than 100,000 Circassians right now. And
they been a strong community in Jordan since they arrived there, and they were even in Amman, the capital city of Jordan right now, before it was even a village. They established a village in late 1860s. Then it started growing up a town and a small city, a big city, then a capital city of Jordan. Now it is populated with approximately 4 to 5 million people. But the Circassians comparatively speaking, is a small community, but it got its rights properly, like all other Jordanian citizens, and they are well respected by all the people of Jordan, the way Circassians respected them. Значит, черкесы начали приходить в Иорданию в 1860-х годах. Черкесов сейчас в Иордании 100 тысяч. Черкесы отображены во всех слоях общества. Уважаемый народ со стороны как царской династии, так и народа Иордании. В состоянии сохраниться. So you're able to exist as Circassians, right? There is no like kind of danger. You can do whatever. I mean, to need to keep your national identity inside Jordan, right? We had no problem. Circassians had their own associations and organizations, and they have kept and saved their national identity. Some people, they still speak their language. Of course, with time, this language will disappear because the majority of the people are using other languages, especially the Arabic language, the schools, the universities, and even the communities where Circassians are living at. When they are going away from each other, they are living with the Arabs, and their language is lost, one at a time. The most important thing in that regard, that I have to mention, that not only in Jordan, Circassians are reported that they are living in more than 50 countries of the world. And imagine, approximately 7-8 million people living in all around the world. With time, I think some of them, or maybe a big portion of them, have lost their language, of course, have lost their contacts or their identity, and the way the Circassians must think of in regard to be attached to their homeland. Черкесы проживают в 50 странах мира. That's very familiar to me. Очень знакомо. Да, и, кстати, аудитория, простите меня, что, может быть, я что-то забываю, у меня нету такого сильного, хорошего опыта перевода. Есть угроза исчезновения языка среди этих людей, которые проживают на территориях 50 стран. Есть эти угрозы, надо сохраняться. В Иордании есть черкесские организации, ассоциации, в Америке есть черкесские национально-культурные организации, и они пытаются своими силами, используя свои собственные ресурсы, сохраниться. So, Mr. Bashkauи, now it's come the time for questions and answers. So let's call to auditorium, and so I will tell them that they can ask questions. So if you're be kind for us, please, we have 20 more minutes for questions and answers. Then we're gonna upload our conversation to YouTube, and our other people who were not able to attend this event, they will be able to see this.
Уважаемые друзья, я господину Башкауи сказал о том, что уже настало время вопросов и ответов. Мы сейчас вам всем включаем микрофоны. Вы можете задавать вопросы, интересующие вас. Я буду их переводить. А кто может на английском задать, но сначала, естественно, потом пусть скажет русский перевод, чтобы аудитория понимала. Благодарю вас. Thank you. We wait Можно, questions. Да, дядя слушаю Эд, вас. я извиняюсь. Можно, пожалуйста, вопрос задать? Пожалуйста, Нартlepsh. We have question from the Мой user вопрос, Nартlepsh. мой вопрос заключается в следующем. Корректно ли утверждать, что адыгский народ тысячелетиями, следуя своей коренной национальной религии адыгала, ядром которого является нартыла, нартство, то есть нартиада, могла защищать свою родину от любых практически нападок со стороны очень грозных сил, таких как монголы, татары и так далее, но с того момента, когда адыгская элита совершила вероломное изменение национальной религии и насильно насаждая ислам населению, которое противилось чуждой идеологии, послужило одним из основных причин поражения в войне против Российской империи, потому что центральным звеном нартиады является свободное мышление, где все черкесы должны объединяться и защищать родину, если вдруг родине угрожает какая-то беда. Но когда адыгская элита слишком понадеялась на братьев-мусульман, то есть они, совершив вот это изменение и убивая людей, которые были носителями древних знаний, тем самым это послужило переломным моментом, когда сознание людей начало меняться в сторону не национальной религии, а иной. И это в том числе оказалось причиной разногласия черкесов, и не используя хитрость, дипломатию и так далее против более сильного, и остановившись в развитии, черкесы проиграли войну и не смогли сохранить свою родину. Вот какой вопрос. Объемный, я извиняюсь, дядя Эд, но не получилось сжать. The user Nартlepsh is asking a question. It's a little bit tricky question, but it's for me, is also interesting question. So he's asking that before our elite converted into other religion, foreign religion, he mentioned the Islam. And instead of Adigala and Adiga Habza and Nartiada, our philosophy, national philosophy, could it be the reason that we have been defeated by the more coward, more stronger, more bigger enemy? Could it be the reason the spiritual life of Circassian nation, when the ancient pagan philosophy, the Adiga Habza, everything has been replaced by the totally foreign religion and philosophy? Could it be the reason? Thank you. Yeah, I agree. This is a tricky question, but this is important. That I can tell you that in 1763, when Russia started its invasion against Circassia, I would say maybe 50% of Circassians were still Orthodox Christians. And during that time, the Russians were using the religion for their bringing people to fight the Circassians or other peoples and nations of the North Caucasus, telling the Russians that they are going to fight the non-Christians or the Muslims or whatever. But at that time, Circassians were still mostly, I would say, or half and half, are Christians. But with time, maybe with the war, crimes going on and so on, they started going towards the other side because they saw that the people who are having their same religion are doing this with them. And maybe they found out that
other people or other religion might be more savior for them. But and at that time also the Ottomans or the Ottoman Sultan was sending his people to Circassia to make Circassians Muslims or to turn them into Islam, to embrace the Islamic religion. For me, I don't think that there is a difference between being a Circassian or a Christian or even with any other religion, as long as the religions are asking to be good with your family, with your friends, with your environment around you. You have to go on the good path. You have to do the right things for everybody. You don't have to steal. You don't have to kill. You don't have to do all of these bad things that all religions ask for. So I don't think it's a major thing, but of course, eventually, with the Circassians going to the Ottoman Empire, that gave them maybe kind of I would say kind of trend to go to the Turkey or to the Ottoman Empire with people who are of their same religion. But eventually I can say now that that thing did not help them, because whatever was done against them by the Russians was done to them by some of the Ottomans. I don't want to go more on I got it. Thank you. Verifying this thing, but it's delicate. I understand that. This is the reality. Yes. Нард, значит, на момент 1763 года большая часть черкесов были православными. Но это не спасло от вторжения Российской империи на территорию Черкесии. Это не спасло. Потом для того, чтобы не натравливали на черкесов по религиозной почве, другие народы, некоторая часть элиты избрала этот путь, некоторая часть. Но то, что ислам не спас черкесов от следующей ассимиляции, в том числе и на территории Османской империи, это тоже факт. То есть ислам все-таки не сыграл ту спасительную роль. А что касается древних черкесских верований, а именно Адыгала и Адыгахабза, Нартиада, Кодекс чести, Черкес, они во всех религиях есть такие, ништяки, скажем так, и объяснялось именно этим. Да, вот приблизительно так. Но можно, ладно, я уже, наверное, не буду все на себя стягивать. Мне кажется, просто вопрос наш дорогой гость мой немножко не понял до конца. Я имел в виду, что изменение фундаментальное, которое было заложено веками, начало меняться, вот это мышление с мифорелигиозного нардского на догмато-религиозную исламскую. И это разобщало народ, и тем самым это послужило тем, что народ стал разобщенным, потому что если я быстро скажу, вот, допустим, есть сказание о нарте Куйцуке, вот здесь в адыгском эпосе есть такой нарт Куйцук. Когда нарты собрались и на них напали, допустим, по мифологии великаны, чтобы забрать нардскую страну, когда все понимали, что физически нарты не осилят, они пали духом, а он, веря в то, что он сможет, допустим, их одолел их силой хитрости, дипломатии и так далее. То есть он в лобовую атаку, он использовал гибкое мышление, которое было свойственно мифорелигиозному и гибкому сознанию адыгов, и внушая вот этим великанам, которые напали на нашу страну, всякого рода свою силу, преувеличивая через хитрость, он заставил их поверить в то, что не следует нападать на нардскую землю, то бишь на адыгскую землю, на Кавказ и так далее, и
они отступили. Я к чему это говорю, что гибкость тоже была одним из элементов, одним из орудий для защиты Родины, которую черкесам запрещала использовать именно исламская, вот эта газаватская идеология, которая говорит, что несмотря ни на что надо там до последнего и так далее. То есть вот эта гибкость была утеряна. Я про это говорю, что Я вас гибкость, понял. живое мышление. Спасибо. Я вас понял. Шикарно понял. The Nart is saying that the previous beliefs, the ethno-mythological beliefs, were more giving to Circassians more flexibility in fight, in diplomacy, instead of the Islamic dogmatics which prohibit and make strict restrictions. The Circassian, the Nart Kulzug story, the myth of the Nart Kulzug when he met with giants and with his smartness could explain them that to invade Circassia. So he said that the religion, the new religions, segregated the Circassian society, and this was the main reason that the enemy of the Circassian nation used that advantage that the Circassians were controlled by dogmas, the religious dogmatics. This is what he's asking. Yeah, we cannot go 200, 300 years back from now. We are living in a different reality. And I think religion is not the problem. If the religion is the problem, we will not see Russia attacking Georgia, which is a Christian nation, or attacking Ukraine, which is, they call it a brother nation. They have of the same religion and even of the same origin. I don't think this is a problem. Господин Адель Башкауи говорит, ну, в принципе, мы, говорит, уже не перенесемся 200-300 лет назад. Сегодня имеем то, что имеем, и религия, в том числе православие, не остановила Россию от конфронтации с Украиной или с Грузинской республикой. Религия теперь уже не проблема. Я тоже так считаю, в принципе. Сейчас уже да. Yeah, I agree with you. Let's come to other questions. Друзья мои, есть какие-либо вопросы? Если есть, пожалуйста, прошу вас, задавайте. Ну, у меня все-таки я чувствую, что наш дорогой гость опять не понял корень моего вопроса. Ну ладно. Не, он понял. Ну, он пытается быть политкорректным, и я тоже я где-то его понимаю, потому что это сложно. Сегодня резкие разговоры, это мое мнение, о религии могут еще сегрегировать, еще больше сегрегировать черкесское сообщество. Это тоже есть. Ну, он старше меня, я думаю, ему виднее. Ну, да, я тоже понимаю. Можно я тогда вот вопрос еще я задам, если кто-то хочет, чтобы я все на себя не стягивал, я Если ни у показал. кого нет вопросов, конечно, можете. Our user, Mr. Nart, again wants to ask one more question. Пожалуйста. Мой вопрос тогда заключается в следующем. Вот, допустим, если мы возьмем еврейскую нацию, она смогла, мы сейчас не будем оценивать, кто как относится к евреям, но по факту они смогли воссоздать, объединиться и воссоздать свою родину, создать свое государство, ну и так далее. Я не говорю про то, чтобы мы тоже там что-то такое плохое сделали или хорошее. Я тоже сейчас буду пытаться быть политкорректным, но чтобы мы собрались, как вот, допустим, евреи, что должно быть ядром вот этой нашей общности? Как он видит вот процесс нашего объединения, на основе чего мы должны объединяться и держаться друг за друга, несмотря на то, что мы разбросаны, и не потеряться? Что должно быть ядром? Our user, Mr. Nart, is questioning, like, how it happens that, for example, the Jewish could reconstruct their state, and what will be the main basement for
consolidate all Circassian over the world to reconstruct, to rebuild, reborn their state. What will be the main idea, the philosophy? On which type of philosophy should the Circassians lean to go forward? Я перевел всего лишь вопрос, друзья мои. Спасибо за вопрос. Okay, shall I continue? Yes, sir. Okay. Yes, this is the important issue for us, I think. Now we have to bring Circassians together. We have to get in contact with each other. We have to have our associations and organizations linked to each other and plan for what's next, what they have to do. We have to have a strong international community headed by a strong Circassian association or organization or whatever you call it, an entity that will connect all Circassians together, and they have to ask the world to know what has happened with them. Like this is a good thing that we are asking, I mean Circassians asking different countries these days to recognize the Circassian genocide. And thanks God that our neighbor on the east, Georgia, and our neighbor on the west, which is Ukraine, both of them have recognized the Circassian genocide. And if this increases, this number of countries increase, then we will be able to have the international community support us in trying to restore our legitimate rights. Our legitimate rights are not concessional in any way, and we have only to ask for them. If you don't ask for them, nobody would go and do it for you. The important thing is to know what we want. Translate. Go ahead. Значит, для того, чтобы случилось то, о чем мы говорим, в первую очередь нужна консолидация черкесского народа. Это общественные организации, которые по всему миру очень много. Это культурные мероприятия. И, слава Богу, страна на западе Черкесии, страна на юге, юго-востоке Черкесии, Грузии и Украины, в свою очередь, уже признали на законодательном уровне геноцид черкесов. Мировое сообщество должно признать наши законные права в праве на возвращение в историческую родину и выбора нашего будущего. Вот на этих принципах должно основываться единение черкесского народа. I'm done. Go ahead, please. And we eventually have to reach probably the Russian state to recognize the Circassian genocide. Accordingly, if the genocide is recognized, we need to have apology, we need to have concession, we have to let people go back to their homeland and to have the right for self-determination on their homeland soil. If this doesn't happen, then it will be difficult to do anything. But I can remind you that before the Soviet Union collapsed, everybody was thinking that the Soviet Union will stay there forever. But nowadays, we have signs that this thing might happen again. Hopefully, if this happens, we have to be ready to take the lead and go back and do whatever we have to do to restore our homeland and to restore our legitimate rights. В первую очередь, геноцид черкесов должно признать государство Россия, в каком виде оно будет сейчас Российская Федерация, да, и должна признать право нашего народа на возвращение на свою родину историческую, должна признать геноцид и
извиниться перед черкесским народом за уничтожение его наследия, его страны. И мы должны вернуться на свою историческую родину и восстановить свои исторические права, как народ, как нация и как автохтоны региона. Ну, надеюсь, остальные тоже поняли, о чем речь, да. Yes, thank you. Еще есть вопросы, друзья? Да, добрый вечер, да, дядя Эд. Минуточку. О, да, слушаю вас. Слушаю. Добрый вечер. Такой вопрос к нашему уважаемому гостю. Проводились ли переговоры с Россией по возвращению адыгских народов, которые сейчас проживают в Иордании и в других странах? Mr. IR, this is Russian transcription letters. So he's asking a question. He's Ossetian. He's asking, did you ever had any type of negotiations with Russian authorities about the issue of returning and repatriation to historical motherland? Did you held any talks about this on international community level? Well, I know that Circassians have always approached the Russians for the possibility to be able to repatriate and to go back and live in their homeland. I can say that before the Chechen War, it was, the Russians showed, agreement that Circassians can go back to their homeland, because if you remember during the Balkan War, some I remember. Were taken from the Balkan to the Republic of Adigay, and they have a community living there now. Do you want me to continue, or you want to translate to here? Just a minute. Да, значит, до русско-чеченской войны, во время гражданской войны на Балканах, определенная часть черкесов пришла. Были попытки переговоров, было такое, да. Yeah, go ahead. Yeah, but when the Chechen War broke, especially the second Chechen War, because at the first Chechen War, Yeltsin sent a telex or telegram to the Circassians, or to the Highlanders, they called it, that he was reminding people that we had problems, and we have to get over this, and people should live together, should live in their homeland, and so on. But nothing has happened after that, because the next president, the one who came after him, didn't want this, and he thought, or he was thinking in a different way. He doesn't even let Circassians think of going back. Some of them, after the Syrian civil war broke, so many of them wanted to go back and land in there and live in their homeland, but it was next to impossible. There were approximately few hundreds, maybe up to 1,000, who were able to go there, but they were not be able to, to go back to their homeland as the way it should be. Now, this is the problem. The problem is the stubbornness of the Russian empire, I would say, because it's still living in the empire age. And if this... I agree with you totally. Значит, были договоренности во время югославского кризиса. Определенное количество черкесов вернулось в Балкан. Но когда пришла новая администрация в Российскую Федерацию, империю,
Да, новая администрация, это, особенно после Второй Чеченской войны, то это уже, как говорится, кануло в лету. Очень много черкесов хотело прийти на историческую родину во время сирийской гражданской войны. К сожалению, несколько сот человек всего смогло приехать. И Российская Федерация неохотно принимает этих людей, создаются искусственные барьеры, и практически никто не приехал. Thank you, Mr. Bashkauи. I'm confident to say that most of the Circassians, they consider Circassia is their motherland, and they must go back there, either them or their children, to go back and repatriate to their original homeland. This is reality. Now, how this would happen? Я полностью с уверенностью могу сказать, что большинство черкесов вернется на свою историческую родину. В этом нет сомнений. Yes, please. Sorry, I just do not forget and skip the questions. We have to have the way to do it, or to decide on how to do it, and especially having the support of the world, the United Nations, the friendly nations, even the regional countries and peoples and nations in the Caucasus. They have all, they have to help the Circassians, because they have lost their homeland, and they were deported by force, and they, according to the international laws and norms, they will be able to go back and land whenever that is possible. На основании имеющейся международной поддержки, на основании дружественных наций и народов, мы имеем эту возможность, мы в состоянии вернуться, и мы в состоянии, на основании международного права, мы имеем право вернуться на нашу историческую родину. And you have my full support and most part of Armenian people support. Thank you. Just one more point in this regard, that Circassians or Circassia being part of Southeastern Europe, the European Union have the legitimate way to ask for the Circassian rights to be given to them, and they are going to help countries in Africa and in Asia and everywhere, to help those people to repatriate or to be able to rebuild their nations. But this is closer to them, Circassia and other peoples and nations of the Caucasus, like Chechnya, Dagestan, and others. Не надо еще забывать, и я в этом полностью согласен с господином Башкауи, что Черкесия – это юго-восток Европы. Черкесия – это часть европейской семьи. Сегодня мир идет, помогает в Африку, там слабо развитые страны, а здесь под боку цивилизации часть Европы в таком состоянии, это неприемлемо. Я тоже с ним в этом согласен. И эту часть Европы надо восстановить права ее законных хозяев и аборигенов, скажем так, автохтонных, не аборигенов, а автохтонного населения этого региона. Почему нет и аборигенов? Это аборигены этого региона. Thank you, Mr. Bashka. Thank you. Дядя Эд, Если у вас нет вопросов, друзья, можем закруглиться. Уже более часа мы ведем интервью. По поводу возвращения, вот когда в советское время была программа о возвращении депортированных народов, почему не воспользовались этой программой? Или это не та категория, на них не распространялась, которые были депортированы в царское время? Этот ответ, кстати, в книге есть. И в книге есть. И черкесам, скажем так, я как знаю,
к ним эти программы не относились. Чеченцев вернули, но черкесов не вернули. Mr. IR, his association, our brother, he's asking, during the Soviet period of time, there was a program of repatriation of deported nations. Did this event somehow related to Circassians or not? By law, it should. But eventually, I can say that maybe since the collapse of the Soviet Union till now, maybe few thousands only were able to go back and live in their homeland. The present Russian government or authorities, they don't encourage this. Especially, I can say about the Circassians, and also in regard to Chechens. There are Chechens also living everywhere. I know that there is a Chechen community in Jordan and Syria and others, but these are not going back. Why not? If it is possible for them to be able to live in their homeland, where to go and live? The best thing that I would choose to go and live at is my original homeland. This is could be the reason. Одно дело, что написано на бумаге, другое дело, что творилось в реале. Естественно, для меня и для любого черкеса мечта жить на своей исторической родине. Но соответствующие условия, как вы знаете, не созданы. И, наверное, при таком подходе надо поменять. I think, that's my opinion, that the relation, governance and the people should be changed and transformated. So this everything happen in the best, peaceful, and friendly way. Otherwise, it will never happen. True. There is a gap between the people and the authorities. Yes, yes. In regard of our team members, I will thank you for being our guest today. Hopefully, you liked our audience. We will invite you more and more if you don't refuse us, deny us. So wish you the best from our team members, our guys, and thank you very much for answering our questions. Thank you so much for the invitation. Bashkauи. I'm very pleased to be with you and to go through kind of history revision today, and to answer or to, I would say, communicate and exchange ideas and opinions. And I'll be very happy to be working with you again. And I would like to apologize once more for the start when we had some mishandling in starting this Telegram program. No worries, absolutely. No worries, Mr. Bashkauи, because first of all, we don't have that good experience. But I want also to show our audience Hendra, the review on your book from the Dr. Kaveh Farokh. I would love to represent your review on your book from the Dr. Kaveh Farokh. Thank you. Друзья мои, вы видите? Hello? Друзья мои, я вот показываю вам рецензию профессора Каве Фаруха на книгу господина Аделя Башкауи
Черкесия, рожденная свободой. Это написал очень известный историк Каве Фарох, заведующий кафедрой иранистики и кавказских исследований Колумбийского университета. Если кому интересно, мы можем это положить в группу, и вы можете прочитать про книгу господина Башкауи, как говорится, с первых рук. С первых рук. На каком языке оно? Что на английском, на английском, на английском. Ну, Google переводчик, как говорится, вам в помощь. Вот я сейчас поставлю у нас в беседке Родноверия. Вот. Это рецензия Каве Фаруха на книгу господина Башкауи «Черкесия, рожденная свободой». Можно последний вопрос? Там, Oh, there is one more question, Mr. Bashkawi, from our... Да, говорите. Да, на национальном уровне в Иордании есть какие-нибудь программы, чтобы вот это кодекс, понятие этноса, адыга габзы, оно у них сохраняется или они растворились уже среди иорданского народа? И какие программы есть для сохранения языка, этноса, культуры? В Нью-Йорке, в Нью-Джерси я знаю, в принципе. Mr. IR is asking, in Jordan, do you have some type of programs to not get assimilated by the Arabian Sea? And are you able to somehow keep the language, keep your dances, keep your traditions, keep at least parts of Adiga Khabza? Yes, there is. I can tell you that there are at least 5 or 6 dancing groups, very professional dancing groups. Al-Ahli, Al-Jil, Prince Hamza. There are 5 or 6 dancing groups, and people... У нас только 5-6, есть 5-6 танцевальных групп в Иордании. Ну, здесь one more in Los Angeles and one in New Jersey, right? We have, that's 5 or 6 groups in Jordan only. Только в Иордании у нас 5-6 танцевальных музыкальных художественных групп. There is one in New Jersey, also professional. New Jersey. There are many in Turkey and Много in Syria. Everywhere, wherever associations are there, they have their dancing groups. Где практически везде, где есть черкесы, у них есть свои танцевальные группы, национально-культурные какие-то формы автономии, national cultural autonomous forms, right? Organizations, public organization, NGOs. In regard to the Circassian or Adiga language, they are taught also in these Circassian entities around the world. I can talk about, because the question was about Jordan. Yes, in Jordan they teach this language, and I can tell you that there is a school. It's a secondary school. They go from first school or kindergarten till 12th grade. It's a Circassian school, and they teach Adiga language in it. It's called. I'm sorry, I skipped. Which country? In Jordan. Oh. You have school, right? You have school. Prince Hamza School. It is a school that they have all types of Circassian activities and culture and dances, arts. It's there in Prince Hamza, and also the Circassian associations in Jordan. There is a main association, and there are secondary associations in other towns and cities in Jordan. Значит, в Иордании есть школа, называется Принц Хамза, где изучают черкесский язык, где изучают черкесское искусство, культуру, и много
скажем так, национально-культурных activities, мероприятий. Это основная черкесская школа, есть еще вспомогательный, и практически во всех местах, где проживают черкесы, есть те или иные формы некоммерческих организаций и ассоциаций. But I think Thank you. it's not enough because, you know, You're right. being living in diaspora is not like you are living in your homeland. You're right. Но все равно это всего этого нам мало. Nичего не заменит жизнь на родине. That's great words. Thank you. We will put it as a main word of this interview. This is Thank all you less. again. This is Thank not you enough. again. Nothing will replace living in motherland. Thank True. you. Thank you, Thank Mr. you. Bashkawi. Thank you. God bless you. See you next time. See you. Thank you. Thank you. Ну, друзья мои, спасибо. Flying Morty, остановить запись, пожалуйста.